Anh các chị và các bạn đồng nghiệp xin chân thành cảm ơn. Xin mời giáo sư Sư. Thank you, Professor. Xin chào. Hello, everyone. I feel really privileged to be given this opportunity to come and present to the Grand Round in VNCH. I was here about a year back, presenting at the Grand Round, talking about the work that I have the privilege of doing with my neonatal colleagues here in VNCH, where we are trying to set up a follow-up service for the high-risk newborns. And I'm also really delighted to have my colleague and friend, Dr. Hua, who's agreed to translate the presentation today. Xin chào tất cả các bạn, tôi rất là vinh hạnh khi được đứng đây ở một cái hội trường rất là lớn và trình bày với các anh, các chị về một cái vấn đề mà như tiến sĩ Phúc đã giới thiệu. Và tôi thì đến đây lần này là lần thứ hai và cũng trình bày lần thứ hai trong một cái chương trình hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương và đang thiết lập phòng khám theo dõi cho những trẻ có nguy cơ ở trung tâm sơ sinh sau khi ra viện. Và bài hôm nay thì sẽ có tôi là bác sĩ Hoa sẽ dịch cho các bạn. Before I go any further, can everybody hear me at the back? Mọi người ở hàng cuối cùng có nghe được không ạ? Yep. Okay. So, my name is Arnab. I am a neurodevelopmental pediatrician. I'm based in Leeds in the United Kingdom. And my main work is with children with a variety of disabilities. And I am really fortunate in having the opportunity to work with various teams in different parts of the world. Thì tôi là bác sĩ Arnab Seal, tôi là chuyên gia về phát triển thần kinh nhi khoa và tôi làm việc với rất nhiều các đồng nghiệp làm về các vấn đề phát triển của trẻ ở trên toàn thế giới. So today I'm going to be talking about eating, drinking, and swallowing disorders in children. And here is the outline of what we are going to cover this morning. We are going to consider what feeding and swallowing is. We'll explain some of the terminology around feeding disorders. And then we will look at some behavioral feeding disorders. But the main part of this talk will focus on swallowing disorders, how to assess, how to intervene in children with swallowing disorders. We'll talk a little bit about multi-agency working, and at the end, we will summarize the key learning points. Trong cái bài nói hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái sự khác nhau giữa việc ăn uống và nuốt, giải thích các cái thuật ngữ về rối loạn ăn uống, các cái rối loạn về hành vi ăn uống, các rối loạn về nuốt. Và chúng ta sẽ đánh giá các rối loạn nuốt như thế nào, can thiệp ra làm sao, sự phối hợp giữa các chuyên khoa như thế nào. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một vài ý chính tổng kết lại. So let's start with feeding. So feeding is the term that we commonly use to provide nourishment or nutrition to anybody, whether it's a child or an adult. And this term feeding includes everything, all aspects of eating, drinking, sucking, chewing, swallowing, all of those things. Now, feeding can be achieved by both oral route, by mouth, or you can achieve it by feeding through some other route like gastrostomy feeds, etc. The important thing to recognize is that feeding is not just about nourishment. So if you think of meal times, there is a very important component, which is the social aspects of feeding. The social experiences, the communication experiences during a mealtime for children and adults needs to be pleasurable. And that forms an important component of feeding, and therefore that needs to be taken into account whenever we talk about eating, drinking, and swallowing. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái định nghĩa cho ăn, feeding.
Thế thì feeding hay nói cách khác là ăn uống thì là một cái thuật ngữ để chỉ về cái việc là nuôi dưỡng đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì feeding thì sẽ bao gồm cả uống này, cả ăn này, cả bú, cả nhai và cả nuốt. Và cái việc ăn uống này thì có thể qua đường miệng và cũng có thể không trực tiếp qua đường miệng mà có thể qua đường mở thông dạ dày qua da. Và khi nói đến ăn uống thì không chỉ để cung cấp dinh dưỡng đâu ạ, mà ăn uống sẽ bao gồm cả cái tương tác xã hội ở trong đó. Khi đứa trẻ được cho ăn hoặc là khi đứa trẻ được ăn thì sẽ có một cái sự tương tác với người chăm sóc, và những cái tương tác, những cái trải nghiệm đó sẽ giúp cho trẻ hình thành và phát triển sau này. Talking about swallowing, it is quite a complex skill. And during this skill, what we are doing is, with our saliva and with our teeth, we take liquids and solid food, and we transport this food from the mouth to the stomach while protecting the airway. And it usually comprises of 4 different phases. The first phase is what is called the oral preparatory phase, during which we voluntarily chew up different food, mix it with saliva, mix it with the liquids, and we form a bolus. And this is usually in the front of the mouth. The second phase is the oral transit phase, during which we use, again, voluntarily use our tongue to move this bolus towards the back of the mouth. And this is at the start of the initiation of the third phase, which is the pharyngeal swallow. So the pharyngeal phase is also voluntary, which is when we swallow and push that bolus of food into the upper esophagus while protecting the upper airway. And the fourth phase is the esophageal phase, when we move the food from the upper end of the esophagus all the way down into the stomach. This is an involuntary phase. We cannot control it voluntarily, and this is dependent on your esophageal peristalsis. Tiếp theo là nuốt. Nuốt thì là một kỹ năng rất phức tạp, bao gồm cái việc trộn giữa nước bọt này, chất lỏng và thức ăn để tạo thành một cái khối, và sau đó thì đẩy từ miệng xuống dạ dày. Và nuốt sẽ được chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chuẩn bị miệng. Ở cái giai đoạn này nước và thức ăn sẽ được trộn ở trong miệng, và sau đó thì sẽ tạo thành một khối và được nhai. Còn thức ăn rắn thì sẽ được nhai. Và giai đoạn vận chuyển miệng thì là giai đoạn chủ động. Thức ăn lúc này sẽ được đẩy ra phía sau của miệng, và sau đó thì cuối cùng là đẩy xuống vùng hầu họng. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn họng. Giai đoạn họng cũng là giai đoạn chủ động. Giai đoạn này thì được khối thức ăn được đẩy qua vùng hầu họng và xuống đến thực quản. Giai đoạn 4 là giai đoạn thực quản. Giai đoạn thực quản là giai đoạn thụ động, mà thức ăn được đưa qua thực quản để xuống dạ dày qua nhu động thực quản. So now that we have thought about feeding and swallowing, maybe worth thinking about now, so what are these feeding disorders that we need to think about? So feeding disorders essentially describes a range of eating activities and behaviors that may or may not be including problems with swallowing. Okay. Now, pediatric feeding disorders, or PFD as it is shortened to, is when a child has difficulty with oral intake, which is when compared to other children of the same peer group or of the same age, that they struggle to actually maintain the same skill set. Now, pediatric feeding disorders can be associated with certain medical conditions. They can cause problems with nutrition. They can also have difficulties with feeding skills like swallowing, and they can have psychosocial consequences. And we will discuss all of these individual elements in detail. When we actually refer to impaired oral intake, that is only referring to an inability. That is referring to an inability of the child to meet their nutritional and hydration requirements by
Is it something I'm doing? Probably. It is an inability of the child to maintain their nutrition and hydration by taking in enough nutrients by mouth. The last point to make is that pediatric feeding disorders do not include psychiatric disorders like anorexia nervosa, which is due to disorders of body image in children or young adults. Về các định nghĩa của rối loạn ăn uống thì rối loạn ăn uống thì được mô tả là các rối loạn về hoạt động ăn uống và hành vi ăn uống, và có thể bao gồm rối loạn nuốt hoặc không bao gồm rối loạn nuốt. Thuật ngữ đầu tiên đó là rối loạn ăn uống ở trẻ nhỏ. Rối loạn ăn uống ở trẻ nhỏ là việc trẻ nhỏ gặp khó khăn trong cái việc đó là ăn theo các kỹ năng giống như ở lứa tuổi. Ví dụ như là ở các lứa tuổi phải chuyển được các kỹ năng ăn uống tốt hơn thì trẻ không thể chuyển được. Và rối loạn ăn uống ở trẻ nhỏ thì có thể đi kèm với việc là trẻ đang dùng thuốc, trẻ có vấn đề về dinh dưỡng, trẻ thiếu các kỹ năng ăn uống, hoặc là trẻ có các vấn đề về tâm thần. Và cái việc mà ăn thiếu, ăn không đủ thì được định nghĩa là khi trẻ ăn không đủ thức ăn và nước để đáp ứng nhu cầu về nước và dinh dưỡng cho trẻ. This is not part of the eating disorders. Yeah, this is more of a psychiatric disorder which affects eating. So they're not within the pediatric eating disorder. Và tất cả cái nhóm này đều là những cái nhóm mà rối loạn ăn uống ở trẻ. Okay, now that we have thought about what pediatric feeding disorders are, we will briefly consider certain behavioral feeding disorders, and then we will focus on swallowing disorders in children. So with the behavioral feeding disorders, we will talk not about every behavioral feeding disorder, but 6 or 7 of the more common ones. So the first one is about learned feeding aversion. So these are children who have had some adverse experience around the mouth, who then become quite sensitized, and therefore they do not want anything coming near their mouth, and that affects their feeding ability. So for example, if you have a child who's had an endotracheal tube in for many days, has had multiple suction events, all of these are not pleasant experiences for children. And that will sometimes make them quite sensitive around the mouth. So whenever there is something else coming in the mouth, long after they have finished with all these ventilation episodes, they still remain sensitive, and there is a learned feeding aversion. Thế thì các cái rối loạn về hành vi ăn uống thì ở đây tôi sẽ không nói về toàn bộ tất cả các cái rối loạn hành vi ăn uống, mà một vài các cái rối loạn chính. Rối loạn đầu tiên là trẻ có các cái trải nghiệm khó chịu ở vùng miệng hầu mà khiến cho trẻ chán ghét ăn uống. Tôi lấy ví dụ như một đứa trẻ nhỏ mà bị đặt ống nội khí quản quá lâu, đặt xông ăn rồi hút mũi miệng rất nhiều lần, và trẻ sẽ có một cái trải nghiệm đó là tất cả những gì đưa vào hầu họng đó là những thứ không tốt đẹp, và trẻ có một cái dị cảm, sau đó trẻ ghét cái việc ăn uống. They are not that easy to manage, but the usual management are around desensitization of the mouth, tongue, etc. And it's a very gradual process. Again, usually done in conjunction with specialist speech and language therapists. Sometimes you need psychology input, etc. Và những cái trải nghiệm đau đớn này của trẻ dần dần thì không chỉ ảnh hưởng đến cái hành vi ăn uống của trẻ, mà nó còn ảnh hưởng đến cả tâm lý của trẻ. Vì vậy những cái đứa trẻ này đôi khi thì chúng ta sẽ cần phải hỗ trợ về vấn đề ăn uống, cần bác sĩ phục hồi chức năng, cần các cái phục hồi chức năng về cả vấn đề nói và cả vấn đề tâm lý. The second one I want to discuss is stress and distress during meal times. I think all of us who are parents recognize this one, where the stress and distress is mutual. So the child and the parent
are often quite stressed and distressed. Now, often the roots of this stress and distress is around early stages when there has been either some force feeding or the expectations of what the child needs to do at meal times has led to the child being forced into having some particular foods. And that then creates this resistance or opposition from the child and makes the whole meal time quite stressful for everyone. Và lý do thứ hai mà tôi nghĩ là hầu như các bố mẹ ở đây cũng sẽ cảm thấy quen thuộc, đó là đứa trẻ căng thẳng và chán ghét cái bữa ăn. Và nguyên nhân chủ yếu là vì người chăm sóc này rồi cha mẹ cứ cố gắng để ép trẻ ăn, và cứ ép trẻ ăn những cái thứ mà trẻ không mong muốn thì trẻ sẽ có một cái điều chống lại và nó tỏ ra rất là căng thẳng, rất là stress và rất là chán ghét cái bữa ăn đó. The third category, again, I guess most of us recognize, is food over selectivity, or as it's commonly called, picky eating. Picky eaters are members of practically all households. Most of it is learned behavior. So we watch our siblings, our parents, or other people, and we notice that their food habits might have certain exclusions or certain preferences. I mean, some of you would argue that maybe McDonald's fries might have to do something with it, but, you know, picky eating is a learned behavior. It is usually not related to other sensory issues. Và cái nguyên nhân thứ ba hay gặp đó là các cái sự lựa chọn thức ăn ở trong gia đình. Chúng ta biết là trẻ nhỏ thì sẽ lớn lên và học bằng quan sát và bắt chước. Vì vậy cho nên là trẻ sẽ bắt chước những cái anh em ở trong gia đình. Ví dụ như ở trong một cái nhà mà suốt ngày ăn McDonald's chẳng hạn thì trẻ cũng sẽ chán ghét. Another category, and this one is not as uncommon as you think, is failure to advance to an age-appropriate diet. Now, babies need to be introduced to different types of food, including different textures and a variety of different types of sort of food elements, including, you know, whether it's vegetables, whether it's meat, or whatever else it is, at the right age. The usual age at which we advise weaning is around 6 months of age. And that is when, I'm just going to move this a bit. I think it's this, yeah. So usually babies are weaned around 6 months. The earliest that you would wean is between 4 and 6 months. But usually you would expect the baby to have been started on weaning food and progressed onto different elements of food by about 9-10 months of age. So if that weaning process is left beyond 1 year of age, then the baby has lost that opportunity to be exposed to both textures and different varieties of food. It becomes extremely difficult to introduce new food and new textures in these babies. So it's important as pediatricians or people working with children that we advise parents not to miss that opportunity. Cái nguyên nhân tiếp theo đó là nguyên nhân mà trẻ không thể chuyển tiếp được sang các cái chế độ ăn theo lứa tuổi. Tôi lấy ví dụ như là một cái đứa trẻ bình thường sẽ nên được ăn dặm ở thời điểm khoảng 6 tháng. Nhưng thường thì các cha mẹ thì thường sẽ cảm thấy là khó khăn và chuyển cái bữa ăn dặm thực sự đó vào cái thời điểm khoảng 9 đến 12 tháng. Và cái bữa ăn dặm khi mà đứa trẻ được giới thiệu, được tiếp xúc với rất nhiều các cái loại thức ăn khác nhau, các cái vị hình dạng khác nhau, thì đó là một cái cơ hội để đứa trẻ học tập và làm quen với thức ăn. Nhưng khi mà chúng ta rời cái việc ăn dặm thực sự sang 9 đến 12 tháng thì trẻ đã mất cái cơ hội đó. The next one is a lack of structured meal time. And by that, we refer back to the fact that eating is a social activity. So as children, we learn to sit with the family, and we learn that eating is about social connection, is about shared pleasure in food. And that is where, apart from the nutritional content of food, we recognize that how the food looks, the smell of food, and the pleasure of eating is shared during that process. Now, when there is no structured meal time, for example, the children are left with the food
to actually feed themselves, people are not sitting together, then children develop quite a chaotic pattern of eating. One of the common patterns that we see in these children is called grazing, which means there is no actual mealtime, but they help themselves to food going through the different times of the day as and when they feel like. Not only is the nutrition a problem, but there is a problem with the variety of food that they would be exposed to, and therefore that leads on to micronutrient deficiencies as well. Và nguyên nhân tiếp theo đó là thiếu một cái bữa ăn, có một cái bữa ăn đầy đủ cấu trúc. Cái đầy đủ cấu trúc đây nghĩa là gì? Bình thường một cái đứa trẻ nó sẽ được học trong bữa ăn, nó được học cách ngồi ghế ra làm sao, nó được học cách là nhìn bố mẹ anh chị ăn, nó được học cách share thức ăn với nhau, và nó nhìn được thức ăn, nó nhìn được có bao nhiêu loại thức ăn, hình dáng và mùi vị ra sao, ăn như thế nào, tương tác trong bữa ăn ra sao. Nhưng mà thói quen của chúng ta khi mà chúng ta tách đứa trẻ ra một cái nơi mà nó ngồi ăn một mình, và sau đó thì chúng ta cứ đút cho trẻ ăn, thì đứa trẻ lúc đấy nó chỉ nhai thôi, chứ nó không có ý nghĩa trong cái việc ăn. Lúc này chúng ta chỉ chú ý đến dinh dưỡng mà không chú ý đến các cái phát triển trong bữa ăn. Now, as parents, sometimes we do get desperate. So if your child is not eating, if they haven't had stuff, then sometimes in desperation, you will try anything to get them to eat. And that might include putting the television on, getting some program on the your mobile phones, or somebody maybe singing and dancing to entertain the child, or all kinds of activities just to get the child to eat. Và nguyên nhân tiếp theo đó là các cái việc cho ăn sai, bởi vì là cứ lo lắng về chuyện là trẻ không ăn. Đấy là các cha mẹ làm mọi cách để cho trẻ ăn. Ví dụ là cho xem tivi này, rồi thì thậm chí nhảy múa cho nó xem trong lúc nó ăn này, rồi cho xem điện thoại này, rồi làm tất cả những cái điều không phù hợp. The problem is when we do that as parents, that behavior is associated with meal times for that child, and therefore the child expects that every time that you will keep him or her entertained. And that then sets a very abnormal or maladaptive pattern of feeding, and that is something to be avoided. Thế và đứa trẻ thì nó học rất nhanh, và nó sẽ học được cách là cứ đến bữa ăn là phải nhảy múa rồi phải xem tivi, và lần sau nó cũng hy vọng là phải như thế vậy. Và cái điều đó làm cho trẻ không thích nghi được với các cái bữa ăn, và đứa trẻ không ăn uống được đúng. So these conditions give you some of the more common things that we all come across in our regular practice in pediatrics. I'm going to mention something which is probably not that common, but something which is gaining a great deal of importance in our field, which is called avoidant or restrictive food intake disorder, in short, ARFID. Now, it is an eating and feeding disturbance where there are three components. The first being an apparent lack of interest in eating or in food. The avoidance is based on sensory characteristics of food. By that we mean the smell, how it looks, the texture, and all of these things. There is concern also about consequences of eating, most often around choking or a sense of gagging when they are eating. This is often associated with one or more of the following things, which is significant weight loss or failure to gain weight, significant nutritional deficiency, dependence on enteral feeding or oral nutrient supplements, and a marked interference with psychosocial functioning. This is not a primary problem with swallowing. This is a problem we see in children often who have significant anxiety, and also quite commonly in children who are on the autism spectrum, where there is a problem with sensory processing. Một cái rối loạn tiếp theo đó là một rối loạn không thường gặp, đó là rối loạn thiếu hụt ăn uống bị thiếu. Thiếu hụt ăn uống thì là một cái rối loạn mà sẽ gồm ba thành phần. Thứ nhất là trẻ không có cái sự hứng thú với bữa ăn. Thứ hai là trẻ có những cái cảm giác đặc biệt về đồ ăn.
Và thứ ba là trẻ cứ lo lắng đến cái việc không an toàn, ví dụ như là có thể bị hóc. Và thường thì cái rối loạn này sẽ đi kèm với cả những cái hậu quả. Thứ nhất là trẻ bị sụt cân và không tăng cân, không lớn được. Thứ hai đó là trẻ thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Thứ ba là trẻ phụ thuộc vào những cái việc hỗ trợ ăn uống như là ăn xông chẳng hạn. Và thứ ba đó là thường những cái trẻ này sẽ đi kèm với các rối loạn về thần kinh, ví dụ trẻ lo lắng quá mức hoặc là trẻ rối loạn phổ tự kỷ và nó bị bất thường về các cái cảm giác về đồ ăn. Can be very, very difficult to manage. Some children will only have one or two food items in their diet, and sometimes it's restricted to particular brands of whether it's crisps or other things. And with all the usual desensitization and all of that, it doesn't tend to work well. So this is a very difficult group of children to manage. Và cái nhóm này là nhóm khó nhất, rất là khó để mà can thiệp, vì những cái nhóm này thường nó đồ ăn gì đó mà nó có thể ăn được, thậm chí một cái đồ ăn gì đó mà nó chỉ ăn của một cái hãng nào đó thôi, và rất là khó để can thiệp trên nhóm này. Now, those are the only behavioral disorders that we are talking about this morning. The rest of the talk is going to focus on swallowing disorders or dysphagia in children. So initially around what dysphagia is, then we will talk about evaluation and management. Và cái phần mà chúng ta vừa mới đi qua đó là rối loạn về ăn uống, nhưng mà cái một phần lớn và phần còn lại của buổi hôm nay đó là các rối loạn về nuốt, hay nói cách khác là khó nuốt, cách chẩn đoán và cách can thiệp ra làm sao. So dysphagia is a swallowing disorder, and it is characterized by difficulty in processing or moving the food and liquid from the mouth through the pharynx into the stomach, through the esophagus. Now, there are some consequences and there are some associated symptoms associated with the swallowing disorders. And these include aspiration pneumonia, so where food or liquid has gone down the wrong way into the airways and caused a pneumonia. There can be consequent dehydration because the children are not drinking enough because they're scared. There can be poor weight gain, food aversion, and there can be secondary effects on gastrointestinal motility, ongoing need for feeding the child by different means, and there can be psychosocial effects affecting both the child and the family. Và các cái rối loạn nuốt thì khó nuốt được định nghĩa là một rối loạn nuốt bao gồm cái sự khó khăn trong việc là đưa thức ăn vào miệng, đưa thức ăn từ miệng xuống hầu họng, từ họng xuống thực quản và từ thực quản xuống dạ dày. Và thường sẽ đưa đến các cái hậu quả bao gồm là viêm phổi do hít, do đứa trẻ hít sặc nhiều lần. Đứa trẻ có thể bị mất nước hoặc là không tăng cân hoặc là suy dinh dưỡng bởi vì đứa trẻ sợ ăn, đứa trẻ chán ghét đồ ăn và sợ ăn. Đứa trẻ có thể có một vài các cái vấn đề về dạ dày ruột, ví dụ như là bất thường về nhu động ruột, đứa trẻ có thể bị táo bón hoặc tiêu chảy, và trẻ có thể có các cái vấn đề khác và trẻ cần phải được hỗ trợ dinh dưỡng bằng đường tiêu hóa hoặc đường tĩnh mạch kéo dài. Và sau cùng là trẻ có thể bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề đến cả trẻ và cả gia đình. So knowing that the consequences are serious, it's quite important for us to recognize the signs and symptoms of dysphagia. So this is a very reasonably comprehensive list of how you can detect whether a child is having problems with dysphagia. There could be changes in alertness around feed times. Children can become anxious or distressed. There could be coughing, choking, or gagging episodes when children are being fed, whether food or drink. Changes in color, blueness around the mouth, or going white. Sounds of breathing difficulties like gurgling or wet sounds during breathing. Watering of the eyes becoming wide, or excessive blinking or grimacing during feeding. Recurrent chest infections due to aspiration, difficulty with eating or swallowing, which is more than what you would expect for age appropriate at that age. Additional signs can include becoming tired during a mealtime
because the meal time is so prolonged, and there could be consequent weight loss. Và chúng ta cần phải nhận biết các cái dấu hiệu của khó nuốt. Khi đứa trẻ khó nuốt thì chúng ta có thể thấy là đứa trẻ thay đổi mức độ thức tỉnh ở trong cái thời gian ăn. Đứa trẻ có thể tỏ ra rất là lo lắng hoặc là stress. Đứa trẻ có thể ho hoặc là có thể sặc, hoặc trước và sau khi ăn hoặc uống. Đứa trẻ có thể bị thay đổi màu sắc ở quanh môi, ví dụ như trông nó có vẻ trắng nhợt đi hoặc thậm chí nó xanh tái đi. Trẻ thay đổi cái nhịp thở, trẻ có thể thở nhanh lên hoặc thở chậm đi so với bình thường. Trẻ có thể có các cái tiếng thở bất thường, ví dụ như là tiếng khò khè hoặc là tiếng thở ướt. Chúng ta có thể thấy là mắt trẻ chảy nước mắt, hoặc mắt trẻ mở rất là rộng, trợn ra, và hoặc là trẻ khóc này, trẻ bị nháy mắt quá mức hoặc là nhăn mặt quá mức, trẻ thường xuyên bị viêm phổi hoặc là nhiễm trùng đường hô hấp do hít sặc, và trẻ khó ăn, khó nuốt những cái đồ ăn theo như lứa tuổi. Và ngoài ra thì ngoài những cái khó khăn trên thì trẻ có thể bị quá mệt mỏi vì cái bữa ăn kéo dài rất là lâu, và sau cùng thì trẻ sẽ bị sút cân. So earlier on, we mentioned that dysphagia can be associated with medical conditions. Now, there could be children without any medical condition at all who can experience dysphagia. But quite often we find that there is an associated health condition which is responsible to some extent for the dysphagia. About 1.6% of children, and by children we count up to 18 years of age. I know here we count up to 15. They have eating or swallowing difficulties because of a health condition. Cerebral palsy, most of us are aware of this condition. There is about 50% of children with cerebral palsy who have dysphagia. And the greater the severity of cerebral palsy, the higher the risk of dysphagia. Other neurodevelopmental conditions, for example, Down syndrome, neuromuscular diseases, say Duchenne's muscular dystrophy or other myopathies, acute strokes in children. All of these neurological and neurodevelopmental conditions have quite a high risk of swallowing problems. In addition, children who've got craniofacial problems, so craniofacial microsomia or laryngeal or vocal cord clefts and other malformations, they can experience dysphagia and aspiration syndromes. And of course, other congenital conditions, for example, congenital heart disease, they also can have a much higher rate of swallowing problems. Các cái vấn đề đi kèm với vấn đề khó nuốt thì khó nuốt có thể xảy ra ở những đứa trẻ hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về thần kinh. Nhưng mà đa phần thì sẽ xảy ra ở những cái đứa trẻ có các cái vấn đề sức khỏe khác. Và có 1,6% trẻ từ 0 đến 17 tuổi thì gặp các cái vấn đề về nuốt. Trong đó thì những trẻ bại não thì gặp vấn đề khó nuốt đến 50%. Đây là cái nhóm mà có nguy cơ cao lớn nhất, nguy cơ cao nhất gây khó nuốt. Và tiếp theo đó là các cái vấn đề về phát triển thần kinh, ví dụ như bệnh nhân Đào. Những trẻ có các vấn đề về thần kinh cơ thì cũng chiếm hơn 40% là khó nuốt. Những trẻ bị đột quỵ, những trẻ có bất thường ở vùng hàm mặt, các cái trẻ có bất thường về vùng hầu họng, dây thanh, ví dụ như là trẻ bị hở hàm ếch thì chiếm đến hơn 70% là khó nuốt. Những trẻ có các cái vấn đề sức khỏe khác, ví dụ như tim bẩm sinh thì cũng có đến hơn 40% khó nuốt. By no means is this a comprehensive list, but I've picked out the ones where there is a much higher prevalence than the general population. So now that we have previously learned when to suspect dysphagia, when we get a child where any of these signs and symptoms are present, what are we going to do? So what are the considerations for the dysphagia assessment? So the first thing is, as we have discussed, you need to know that there are certain medical conditions which may be coexistent, which is causing the problem. So things like congenital abnormalities or chronic conditions like cerebral palsy, they may be there and they may be affecting the feeding and the swallowing function.
We also need to be aware that children who are born prematurely, when we are assessing their feeding, we have to look at whether that feeding ability is consistent with their developmental age, not their chronological age, because otherwise we would get a sense that, you know, they are behind with their feeding skills. Children who have positioning limitations or abilities can have difficulties with intake and difficulties with their respiration. So any child, say, who's in a wheelchair or is unable to maintain trunk position, they are going to be at risk and need special consideration. Children who have conditions where their awareness or consciousness is affected, for example, having seizures, or children who get respiratory distress intermittently or continuously, they would also find it difficult to coordinate the sucking and swallowing along with the respiration. Infants and children who have reduced communication skills, they cannot report their symptoms. And therefore, as clinicians, we have to by the caregivers, and we also have to rely on the direct observations of the child when they're being fed. Chúng ta quay lại cái slide trước là chúng ta nhận biết các cái dấu hiệu trẻ có thể bị sặc, ví dụ như là trẻ khó ăn rồi trợn mắt vân vân, thì sau đó chúng ta sẽ phải đánh giá những gì ở những cái đứa trẻ khó nuốt này. Thì như tôi đã nói là khó nuốt hay xảy ra ở những trẻ có bất thường về bẩm sinh, về cấu trúc. Vì vậy ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải xem là trẻ có các cái bất thường bẩm sinh hay không, có các cái bệnh lý mãn tính mà liên quan đến chức năng ăn hoặc nuốt hay không. Chúng ta sẽ phải đánh giá cái kỹ năng ăn và nuốt ở một trẻ sinh non theo phát triển thần kinh tương ứng của trẻ, chứ không hoàn toàn là theo tuổi thai, bởi vì là trẻ có thể phát triển lệch so với tuổi thai. Chúng ta sẽ phải xem trẻ có các cái bất thường về tư thế hoặc là những cái khiếm khuyết khác. Tôi lấy ví dụ như một cái trẻ ngồi ở trên xe lăn thì bao giờ cũng có khó khăn về ăn uống. Những cái trẻ mà có bất thường về trương lực cơ thân mình thì cũng sẽ có bất thường về ăn uống và nuốt. Những cái trẻ bị bệnh, ví dụ như là trẻ bị co giật hoặc là trẻ bị suy hô hấp, thì rất là khó để phối hợp các động tác giữa nuốt và thở. Những cái trẻ mà bị giảm cái kỹ năng giao tiếp xã hội thì trẻ không thể nói, không thể thể hiện được vấn đề của mình. Thì những cái lúc này trẻ không thể nói được là trẻ có vấn đề về nuốt và sặc, và chúng ta sẽ phải khai thác qua người chăm sóc và chúng ta phải quan sát trực tiếp trẻ thì mới chẩn đoán được. So keeping these considerations in mind, let's look at what are the elements of dysphagia evaluation. So the first is that you need a direct observation of the eating and drinking, and that includes the positioning of the child, what equipment is being used for that process, etc. You also need to see the child when the child is not being fed, because when you are not being fed, you still are using your swallowing ability to manage secretions, your saliva in the mouth. So there would be children who are drooling, who would be gurgling, and who would still be at risk of aspiration if there is a problem with their swallowing mechanism. When you cannot manage the food or your secretions properly, that affects your oral hygiene, including your dental hygiene. So that needs checking out. You need to check whether these children have sensory difficulties. We talked about avoidance or being particularly sensitive around the mouth, which may be leading on to some of the gagging. But also, if you are having problems with choking, then automatically you might become sensitized because of the unpleasant experience, and you might not want to feed orally. Thế và khi mà chúng ta định hình ở trong đầu là những cái đối tượng trẻ vừa rồi có thể bị khó nuốt, thì chúng ta sẽ làm gì để đánh giá cụ thể cái khó nuốt này ở trẻ? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải quan sát trực tiếp cái bữa ăn và cái hành vi uống của trẻ, thì sẽ bao gồm là tư thế ngồi của trẻ và những cái vật dụng của trẻ dùng. Chúng ta sẽ xem cái việc là trẻ có bị chảy nước dãi không, ý là ngoài cái thời gian ăn uống ra mà trẻ liên tục phải nuốt nước bọt
để không bị chảy dãi thì đó cũng là một đứa trẻ khó nuốt. Rồi cái việc mà trẻ vệ sinh răng miệng ra làm sao, đặc biệt đó là chúng ta nhìn xem răng của trẻ có sạch sẽ hay không, có vệ sinh được hợp lý hay không. Thế và những cái trẻ mà có bất thường về cảm giác, ví dụ như một lần mà trẻ đã bị sặc thì từ sau đó thì trẻ sẽ rất là sợ cái đồ ăn đó. Sometimes children find that it's easier to eat or swallow certain textures, and sometimes as caregivers or parents find it's easier and quicker to give certain types of food, and therefore there may be a difficulty with the food diversity or the nature of different food elements that the child's being given. It's important to observe caregiver behaviors while feeding their child, because particularly where feeding times are prolonged, caregivers might become frustrated, they might get fatigued, the child might get fatigued. And all of these elements contribute to a negative psychosocial impact on that feeding, swallowing, and meal times. Sau đó thì chúng ta sẽ phải đánh giá cái chế độ ăn của trẻ. Tôi lấy ví dụ như ở những cái trẻ mà với tuổi lớn dần thì trẻ sẽ phải ăn được các cái thức ăn với độ thô khác nhau. Nhưng mà người chăm sóc thì có thể thấy là việc cho ăn độ thô đấy rất khó. Vì vậy cho nên cứ cho ăn với một cái độ mịn nhất định thì cũng sẽ có thể dẫn đến khó nuốt. Chúng ta sẽ phải xem cái hành động, hành vi của người chăm sóc với trẻ. Ví dụ như người chăm sóc cho trẻ ăn một bữa ăn quá dài, điều đó sẽ khiến cho người chăm sóc cũng bị mệt và trẻ cũng bị mệt. Lâu dần thì cũng sẽ dẫn đến các rối loạn về ăn uống và nuốt. It's important to recognize that while as pediatricians we might be doing some of this work, the vast majority of this is done by our speech and language therapy colleagues who are specialists in this area. So you can have speech and language therapists who are particularly trained in feeding assessment and also coming up with plans for how to manage these quite complex children. Và chúng tôi thì thường làm việc với cả các chuyên gia về ngôn ngữ. Vì những cái khó nuốt này thì thường là trẻ sẽ đi kèm với các rối loạn về ngôn ngữ. Và khi mà can thiệp thì sẽ phải can thiệp về cả vấn đề ăn nuốt và ngôn ngữ, thường thì khá là phức tạp. So the evaluation also includes assessing the nutritive sucking ability, but also non-nutritive sucking. And this relates back to what we were talking about. So when the child's actually being fed, but also when the child's not being fed, what is their ability to suck and manage secretions? Assessment of breastfeeding, if the child's still breastfeeding, or use of bottles, spoons, or other utensils is important. The setting in which the child is being fed, whether it is at home, at school, or any other place that the child visits, often grandparents or elsewhere. What equipment is being used by all these different people, it's important to note. It requires a team approach, and the multidisciplinary team involves our specialist speech and language therapy colleagues, pediatricians, physical therapists, including physios and OTs, and sometimes members of school staff or other setting staff. There are three, okay, I'll let you do that and then the other things. Và những cái đánh giá khác về khó nuốt thì sẽ bao gồm các cái đánh giá về bú dinh dưỡng. Lúc trẻ ăn thực sự và bú không dinh dưỡng, trẻ có bú được phù hợp hay không, hay bị xuất tiết quá mức. Về việc trẻ được ăn bình hoặc là bú mẹ hoặc là ăn sữa, chúng ta sẽ phải xem trẻ được sống ở trong môi trường như thế nào, người chăm sóc là ai, ở trường thì ra sao, và các cái dụng cụ được dùng ở trong bữa ăn như thế nào. Và lúc này thì sẽ cần đến sự can thiệp của cả một đội đa chuyên khoa, sẽ bao gồm các bác sĩ về phục hồi chức năng, về ngôn ngữ, và thậm chí là phải có nhân viên của nhà trường khi mà trẻ đi học tham gia vào để can thiệp cùng. There are three objective evaluations one can do or investigations. One of them is auscultation of feeding. And this is usually done by specialist speech and language therapists for feeding. And they need specialist training in this. So you listen to the passage of food from the mouth
through the pharynx, through the esophagus and down. And there are typical patterns. And by listening to what is happening, you can detect whether it's going through the right process, whether there are signs of aspiration, whether there is also some pooling which is left at the end of the swallow. The second objective measure is something called video fluoroscopy, and you see a picture of that there. So you give the child different textures of food mixed with a dye, and you observe the child's swallowing ability while taking a fluoroscopy, which is continuous X-ray, to see the passage of food. And you can see whether there are elements of that food which are going into the airways. And the third investigation is fiber optic endoscopy, where people are trained to do it. And you can actually look and see whether the food is passing through the pharynx into the esophagus, or whether parts of it are going into the airways because the airways open at the time of swallowing. Còn về xét nghiệm cận lâm sàng về cho khó nuốt thì có ba thăm dò chính có thể làm được. Thăm dò thứ nhất đó là nghe bữa ăn, và nghe bữa ăn thì sẽ phải được tiến hành bởi các chuyên gia được đào tạo rất là sâu về ngôn ngữ và về nuốt. Khi mà họ nghe ở vùng hầu họng để xem là cái đứa trẻ nó nuốt ra làm sao, giai đoạn đầu như thế nào, giai đoạn sau chuyển thức ăn ra sao, thì họ có thể đoán được cái vấn đề nó xảy ra ở giai đoạn nào. Và thăm dò thứ hai đó là cho trẻ uống hoặc bú thức ăn đi kèm với thuốc cản quang. Thì lúc này khi mà trẻ bú hoặc ăn thức ăn đi kèm với thuốc cản quang và nhìn dưới màn hình tăng sáng thì có thể nhìn được đường của thức ăn đi như thế nào. Và cuối cùng thì là người ta có thể được đào tạo để soi nhìn trực tiếp cái động tác nuốt của trẻ. The picture that you see is a still shot from a video fluoroscopy, and you can appreciate that, the faint black line in front of the spine, that's your esophagus. So you can see the dye is going into the trachea. So this is a person who's aspirating. Và cái ảnh ở trên slide mà các anh chị có thể nhìn thấy thì đó chính là một cái ảnh của cái việc là chụp cản quang động tác nuốt. Thì chúng ta có thể thấy là thức ăn nó đi ra phía trước đó là khí quản, và cái đứa trẻ này đang bị sặc và người ta nhìn thấy là thức ăn đi vào đường khí quản. So we've talked about the different methods by which you evaluate these patients, including direct observation and also certain investigations. Let's think about what are the principles of management. And these are the principles by which you will consider what to do with these children. So the first important thing is that we need to support the nutrition and hydration. Second is we need to maximize the swallow safety and feeding efficiency. Third is, as families and individuals, we all have our cultural and other individual preferences around what foods we will accept, and we need to take that into account when planning what we are going to give the child. We need to help people live as normal lives as possible. So to look at what settings the child might need to go and eat meals with their peers in school or with the family at meal times and enable that to happen. We need to minimize the risk of pulmonary complications and maximize the quality of life. We need to give the child and the family as much autonomy as possible, both in terms of the feeding, but also in terms of their lives. And we also need to try and prevent any future feeding issues if possible. Về nguyên tắc điều trị khó nuốt thì nguyên tắc đầu tiên đó là phải cung cấp đủ dinh dưỡng và đủ nước cho trẻ. Sau đó thì sẽ phải đảm bảo là bữa ăn của trẻ được an toàn, cái việc ăn và nuốt của trẻ được an toàn. Và thứ ba đó là phối hợp với gia đình của trẻ. Nếu như gia đình của trẻ thường ăn rất rời rạc và không phải là người cho trẻ ăn thì phải có cái sự phối hợp với người chăm sóc về cái việc là cho trẻ ăn gì và cách thức ăn ra làm sao. Tiếp theo đó là sẽ giúp cho từng đứa trẻ một nó phải làm sao mà dần dần đạt đến các cái kỹ năng ăn theo lứa tuổi. Ví dụ như là và có thể cho trẻ được ngồi ăn cùng với cả những cái trẻ cùng lứa tuổi.
và hạn chế các cái nguy cơ của các biến chứng viêm phổi. Chúng ta phải cố gắng để cải thiện cuộc sống, chất lượng cuộc sống của trẻ, phải giúp cho trẻ và người chăm sóc có một cái tương tác, phải khuyến khích trẻ ăn chứ không phải là ép trẻ ăn. Và chúng ta sẽ phải phòng tránh các cái vấn đề về ăn uống trong tương lai. So those are the principles, but how do we actually put these principles into practice? What exactly do we need to do as clinicians? So this is the practical bit. You consider two questions. The first one is, can this child eat and drink safely? And by safely, what do we mean? Is the child's chest and the lungs, are they safe? Is the child being able to maintain their nutrition? We need to consider whether all the other medical conditions that the child has, which can affect feeding, like seizures or respiratory compromise, does this actually allow us to feed the child safely? What are the implications in terms of their posture management? What are the actual feeding and swallowing abilities of the child? Like with the video fluoroscopy, we saw that they're not able to do that. And what is the ability of the child to communicate and for the child to understand the signals that are being given by the parent or the caregiver, so that there is an effective and safe method by which you're going to feed. So these things we need to consider. The second question is around efficiency of feeding, which is, can this child receive adequate amounts of nutrition and hydration just by being fed by mouth? And that depends on how long is it taking to feed the child. If it is too long and the child's tiring out, the parent is tiring out, everybody is getting angry, that is not sustainable for the family or anybody. So those are the two questions which we need to assess before making the plan. Và làm thế nào để những cái nguyên lý xử lý mà ở slide trước trở thành thực hành được, thì chúng ta sẽ phải có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái việc cho ăn có an toàn hay không? Trẻ ăn uống có an toàn hay không? Thì chúng ta dựa vào tình trạng hô hấp, tình trạng phổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Những cái thuốc của trẻ đang uống, ví dụ như là thuốc chống co giật này, các thuốc về hô hấp, liệu có cho phép để trẻ ăn và uống an toàn hay không? Các cái vấn đề khác về sức khỏe của trẻ thì có cho phép hay không, tư thế của trẻ ra sao, thế và cái khả năng ăn và nuốt của trẻ như thế nào, cái khả năng tương tác của trẻ, trẻ được cho ăn, trẻ có khả năng tương tác và đưa ra các cái dấu hiệu rằng trẻ đang có thể bị sặc hay không. Và câu hỏi thứ hai đó là hiệu quả, liệu trẻ đã ăn được đủ dinh dưỡng hay chưa, liệu trẻ có bị suy dinh dưỡng hay là bị mất nước chỉ bằng cách ăn đường miệng hay không. Chúng ta phải xem xét bữa ăn của trẻ. Nếu mà bữa ăn nó quá dài thì có thể khiến cả người cho ăn và cả trẻ đều mệt mỏi và cáu giận. Như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. So you have evaluated the child, you have got your answers to these questions. So before you move on to the management, there is something else which I want you to be aware of, which is that in certain conditions, there are structured tools which allow you to assess this whole process. For example, in cerebral palsy, you have this tool which is called EDAX, or Eating and Drinking Ability Classification System. And this, anybody can apply, including the parent, and it classifies both the eating and drinking ability and safety for different grades. And this also helps you with making your formulations regarding how you're going to intervene. Và để cái việc thực hành đó có hiệu quả thì chúng tôi sử dụng các cái bảng dụng cụ, các cái dụng cụ để đánh giá. Ở trên màn hình thì là một cái bảng tên là EDAC, là một cái bảng đánh giá khả năng ăn của trẻ bị bại não, và cái bảng dụng cụ này thì có thể truy cập miễn phí với cả cha mẹ của trẻ và đều có thể đánh giá được mức độ ăn uống, mức độ an toàn của trẻ. This one is validated for children above 3 years of age. There is one called mini EDAX, which is for children less than 3 years of age.
Và thường thì dùng cho trẻ mà dưới 3 tuổi. Xin lỗi ạ. Tức là cái IDEX này thì là cho trẻ trên 3 tuổi, còn có một cái bảng tức là mini IDEX thì cho trẻ dưới 3 tuổi ạ. So here's the different interventions that you can consider when you are making your plan. So the first intervention is around posture management and positioning techniques. So when you are feeding a child, if you want to maintain safety, the child has to be in an upright position and has to have trunk control to be able to swallow safely. And it's important to look at what kind of position and chair or seating that the child needs to be able to maintain a safe position. Và việc đầu tiên khi mà kiểm soát những trẻ này thì đó là tư thế. Và tư thế là rất là quan trọng vì đứa trẻ phải được ngồi và hơi gấp, hơi cúi một chút thì sẽ dễ để ăn uống hơn. Nên lúc nào cũng phải nhìn tư thế thân mình. The second intervention is around dietary modification. So these are changes that you make to the food to change the viscosity, the texture, temperature, portion size, taste. And that is to decrease the difficulties. Am I too close? So can you hear? The microphone, or can I just project? We need. Try again. Okay. So the different dietary modifications typically include thickening of thin liquids, softening up food, cutting or chopping into smaller pieces, or pureeing solid food. Pureeing means making into a very smooth paste. Now, there is a method by which you can do this consistently, because if you think about a child being looked after by multiple people, all of them need to do it consistently. So there is something called IDSI, which is the International Dysphagia Diet Standardization Initiative, which allows people to do this consistently. And these diet modifications will also need to include individual preferences of the child and also the family preferences regarding the diet. Và tiếp theo, can thiệp tiếp theo đó là chế biến thức ăn. Thì thức ăn thì sẽ phải được đậm đặc, độ sánh phù hợp với các cái độ thô phù hợp, nhiệt độ, thành phần và vị của trẻ cũng phải và vị của thức ăn cũng phải phù hợp và an toàn đối với trẻ. Và đôi khi thì có thể phải cho trẻ ăn lỏng này, hoặc là cắt nhỏ, hoặc thậm chí là nghiền rất là mịn các cái thức ăn rắn. Và tất cả những cái chế độ ăn này thì sẽ nên được đi theo chuẩn của IDDSI, có nghĩa là Tổ chức Thế giới về chế độ ăn cho những trẻ khó nuốt. Và các cái chế độ ăn này thì sẽ phải được áp dụng cho từng trẻ và từng gia đình khác nhau. I would encourage all of you to visit that website because it gives you a lot more information. I've just given one of the posters from the IDSI website, and you can see that food right at the bottom is level 0, which is thin liquids like water, and right at the top, so there are 8 grades, right at the top is solid food or big food. And there are different levels, and it identifies the different types of consistencies of food. It has very clear instructions on the website about how you achieve consistently these textures. Each one of those grades has videos between 20 to 30 seconds, which shows people exactly how to create that consistency so that there is every caregiver involved with a child knows how to produce that texture which is safe for the child.
Thế và tôi đã để địa chỉ trang web ở trên này để các bạn có thể truy cập, và chúng ta có thể thì nhìn thấy cách chế biến thức ăn từ level 0. Level 0 có nghĩa là mịn hoàn toàn, có nghĩa là nước, và cho đến level 8 thì với mức độ thô tăng dần, và khi mà chúng ta cho trẻ ăn thì chúng ta sẽ phải phân loại thức ăn và tuân thủ theo các cái hướng dẫn với các loại thức ăn như trên. The importance of this to recognize is that even if a child has an unsafe swallow to thin liquids, it doesn't mean that they have to stop feeding orally. You check which consistency the child can swallow. So if you thicken the feeds and it becomes a particular consistency, and you check with video fluoroscopy or with auscultation that they are safe, then the child can continue to be fed orally using the consistencies that they are safe with. Và khi mà chúng ta thấy một đứa trẻ mà uống nước thì cũng bị sặc, thì điều đấy không có nghĩa là trẻ đấy không thể ăn uống được. Chúng ta vẫn có thể cho trẻ ăn thức ăn hơi sánh một chút, và sẽ phải chụp cản quang động tác nuốt giống như tôi đã giới thiệu, và sau đó thì chúng ta xem trẻ ăn có an toàn hay không, và vẫn có thể tiếp tục ăn nếu an toàn. Another type of intervention is using equipment and utensils. So these are adaptive equipment and utensils which can help with both controlling the bolus of food and also achieving, if it's liquids, optimal flow rates. And there's a whole range of adaptive equipment examples I've given there. And the picture that you see is some adapted angled forks and spoons. All of these things are readily available, and often it is our colleagues, occupational therapists, and also our specialist speech and language therapists who will advise around these. Và ngoài cái việc mà chúng ta sẽ khuyên trẻ sẽ ăn loại thức ăn gì và chế biến ra sao, thì sẽ có các cái dụng cụ phù hợp cho các bữa ăn đó. Và đây thì chúng ta có thể thấy là dĩa và thìa modify cho những cái trẻ trên để trẻ dễ cầm hơn, và đây là những dụng cụ mà các nhà phục hồi chức năng rồi các nhà phục hồi chức năng về ngôn ngữ và về nuốt hay khuyên dùng. So we've talked about positioning, we've talked about diet modification, texture modification, and the third was adaptive equipment and utensils. Other interventions, there can be swallowing maneuvers. One of the common ones is called a chin tuck. The picture shows the chin tuck. So once you've got the bolus and it's gone to the back, you tuck your chin in during the swallow, and that helps close the upper airways and keeps it in. So there are a few of these maneuvers which can help with safe swallow. There are also other things like sensory techniques. The evidence base for those are very poor. So usually they're not heavily followed. For example, touching different parts of the face and things. Infant feeding strategies, so babies who are being fed particularly breast milk, there can be breastfeeding advisors. Pacing is important, the rate at which the child is being fed, to ensure that whatever food is there at the back of the throat is cleared before the next bolus or the next food is being given to the child. And that involves communication, sometimes non-verbal communication between the child and the parent, so which is the cue-based feeding. When the parent understands the child has cleared the bolus and it's time for the next food. Vậy là chúng ta đã can thiệp về cách chế biến thức ăn, các cái dụng cụ và tư thế. Ngoài ra thì có một vài các cái can thiệp khác có thể giúp cho trẻ, đó là tư thế nuốt. Tư thế nuốt ở trên màn hình chúng ta có thể thấy gọi là tư thế chin tuck. Chin tuck thì sẽ khiến cho đầu và cằm của trẻ hơi cúi xuống, thì giúp cho đường thở đóng lại trong khi nuốt và trẻ đỡ bị sặc hơn. Ngoài ra thì có thể kích thích các cái giác quan và động tác nuốt khi đứa trẻ nuốt, ví dụ như kích thích các cái cơ nuốt ở quanh miệng và ở mặt. Chúng ta sẽ phải có các cái chiến lược cho trẻ ăn, và phải có cách cho ăn về tốc độ, và chúng ta sẽ phải cho trẻ ăn theo tín hiệu để có sự phối hợp tốt hơn. In children where it is unsafe or not possible because of efficiency issues to feed the child completely by mouth, you can have alternative feeding sources like nasogastric tubes, gastrostomy, gastrojejunal feeds. Another method through the tube is giving blended diets, and that is increasing in popularity. So you take the home food, you blend it down into a puree,
and you put it through a tube, more physiological. Now, it's important to mention that you can have mixed feeding. So for a child who is safe to swallow, but is taking a very long time, you can have the pleasure of eating, but have quite a lot of the food being given through the gastrostomy or other tubes as well. Và các cái cách ăn khác thì ví dụ như là chúng ta có thể cho trẻ ăn thêm bằng xông dạ dày, mở thông dạ dày, hoặc là và khi mà ăn bằng các cái đường ăn đó thì chúng ta sẽ phải nghiền thức ăn thật là nhuyễn. Và tiếp theo đó nữa là chúng ta nên phối hợp giữa cái việc là vừa ăn xông dạ dày và vừa cho trẻ ăn đường miệng. Vì cái việc ăn đường miệng là giúp cho trẻ có thể cảm thấy vui thích và ngon miệng khi ăn. Sorry, GJ is gastrojejunal in the gastrojejunal. Yeah. So you put a tube which goes through the stomach into the jejunum. Và có thể cho ăn qua dạ dày và tá tràng, xông dạ dày tá tràng. So now you've got a plan based on the evaluation, and now it's about implementation of the plan. So you've got the plan. You need to train all the caregivers, whether they're in school, whether it's a family, the grandparents, if the child's attending a sports club, wherever they're going, the carers need to be trained. Now, this is a very important part of what will ensure the safety for the child. Và chúng ta sẽ phải huấn luyện bố mẹ và những người chăm sóc. Và tiếp theo đây thì là những cái kế hoạch để cho trẻ ăn được an toàn. A random person coming in and trying to feed the child is quite unsafe. Một cái người mà bất kỳ tự dưng ở đâu đến, không biết trẻ có vấn đề gì mà đến cho trẻ ăn thì đấy là một cái điều rất không an toàn. Here's an example of something that can increase the safety for these children, and this is called a table mat or a feeding table mat. This is the front of the mat. You've got the child's name, the picture, the name of the speech and language therapist who's given the plan. You've got the signs of aspiration, and also what you do if you think the child has had aspiration. Và chúng tôi có một cái gọi là tấm thảm ở trên bàn, và cái thảm ở trên bàn này sẽ có ảnh của trẻ và có các cái thông tin về trẻ, mà ví dụ như là tên này, rồi món ăn mà trẻ thích. Và sau đó thì chúng tôi sẽ liệt kê các dấu hiệu của việc bị hít sặc, và chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến cáo khi mà người chăm sóc nghĩ rằng trẻ có thể bị hít sặc thì sẽ làm gì. This is the back of the table mat. And on the back, you can see that there are very clear instructions regarding the position of the child, what utensils the child uses, the texture of the food to be given, how to communicate with the child. Is the child able to speak, or the child uses some other kinds of communication? How to give drinks to the child. What are the child's preferences? What do they like? What do they not like? And any important additional information. For example, if the child has seizures, how long to leave it before you feed the child? Things like that. Và ở mặt sau của cái table mat này thì chúng tôi có một cái bảng hướng dẫn về, thứ nhất là tư thế ngồi của trẻ. Tư thế ngồi của trẻ, trẻ phải được ngồi thẳng. Và những cái dụng cụ mà trẻ dùng, các cái mức độ thô của thức ăn, các cái tương tác như với trẻ ra làm sao, trẻ sẽ phải uống như thế nào, và những cái thức ăn mà trẻ muốn ăn hoặc những thức ăn mà trẻ không muốn ăn. Và tiếp theo đó là các cái hướng dẫn. Ví dụ như là trẻ mà phải uống thuốc chống động kinh thì bao lâu trẻ có thể ăn để được an toàn. So these are available in electronic formats, and you individualize to the child, and then you print it off and you laminate it, and they become actual table mats which are used in daily practice. And usually, whether it's the family home, wherever the child is going, school, etc., everything travels with the child and it's kept there to ensure there is a degree of safety. Thế và đây là một cái bảng điện tử và chúng tôi in ra cho trẻ. Bất kể trẻ đi đâu, đi chơi hay đi đến trường thì trẻ đều mang theo cái mat này. So we've covered some of the strategies that you can implement regarding dysphagia. And here is roughly the summary of the things that we've been talking about.
The first thing to recognize is that pediatric feeding disorders are relatively common, and all of us working with children will come across these. Everyone working with children needs to recognize the signs of dysphagia or when there is an unsafe swallow. Major causes include behavioral difficulties, behavioral feeding disorders. We've talked about a few of them. Neurodevelopmental conditions, craniofacial malformations. When you have a pediatric feeding disorder, it can affect growth, respiratory health, but also the psychosocial well-being of the child and the family. It needs a structured evaluation by professionals with specialist skills, and often these involve specialist speech and language therapists who have been trained in feeding, and it requires a multidisciplinary and multi-agency approach for the assessment, intervention, and the implementation of the plans. Và tôi xin tóm lại bài trình bày của tôi. Thì thứ nhất là các rối loạn về ăn uống ở trẻ nhỏ là rất hay gặp. Và thứ hai đó là những người mà làm việc với trẻ em thì đều cần phải nhận biết được các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn ăn uống và nuốt. Hầu hết nguyên nhân thì là do trẻ bị rối loạn hành vi, trẻ bất thường về phát triển thần kinh, trẻ có các cái bất thường về vùng đầu mặt. Trẻ thường là sẽ bị ảnh hưởng đến phát triển, đến sức khỏe, đến vấn đề về hô hấp. Tuy nhiên thì còn ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ và cả gia đình. Và những cái trẻ này thì cần được đánh giá một cách hệ thống bởi các chuyên gia, bao gồm các chuyên gia phục hồi chức năng, chuyên gia về ngôn ngữ. Và trẻ cần được đánh giá và can thiệp một cách hệ thống bởi nhiều nhiều chuyên gia khác nhau. We may have just a few minutes for questions. Xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn và các bạn có câu hỏi gì không ạ? Okay, thank you very much for very interesting and very comprehensive topic about the swallowing disorder and feeding disorder. So it tells us just like the summary is a very comprehensive for the topic, and we have a few questions here from the audience. I think it's also very interesting one. One of our colleagues, I think the question is that in the fourth phase of swallowing in neonate is all non-voluntary. Of the four phases. Yeah, or the fourth phase of the swallowing in neonate. In neonates. Yeah, in neonate. Okay, I get it. So, có một câu hỏi. Bột ở trẻ sơ sinh thì có pha nào là pha chủ động hay là tất cả đều là pha tự động? So if you think about the four phases we talked about, so there is the first phase where you have producing the bolus in the front of the mouth, then pushing the bolus to the back of the mouth where the pharynx is, then the pharyngeal phase and the esophageal phase. And we said that the esophageal phase is involuntary, whereas the first three phases are voluntary. So the question here is whether babies are able to control the first three phases or are they all involuntary? And the answer is that actually babies are able to control both the initial phase, which is the sucking phase and pushing it back, and they are also able to control the swallowing phase. There is a caveat, which is that premature babies have very poor coordination of these skills, and therefore their safety around doing this, and therefore the voluntary nature of doing this in preterm babies is limited. I hope that answers that question for us. Thì câu hỏi này thì chúng ta nhớ lại bài giảng là khi chúng ta nuốt thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo khối thức ăn ở phía trước của miệng. Giai đoạn thứ hai là đẩy khối thức ăn ra phần sau của miệng. Sau đó thì đến pha hầu họng và đến pha thực quản. Thì 3 cái pha đầu tiên bình thường là các cái pha chủ động và pha ở thực quản mới là pha thụ động. Nhưng câu hỏi ở đây là đối với trẻ sơ sinh thì liệu trẻ sơ sinh có chủ động được 3 cái pha đầu hay không?
Thế thì một cái đứa trẻ sơ sinh bình thường thì vẫn có thể chủ động được, nhưng đặc biệt đối với trẻ sinh non thì cái khả năng để mà kiểm soát được 3 cái pha đầu tiên là rất là giới hạn và rất là kém. Một câu hỏi nữa. Another question for you, for when we using the contracts for scanning, can we use it with a solid food for kids, or you just need to drink the liquid? You can use it with all textures of food. So the important thing during doing that procedure is to ensure that you are feeding the child in the position that the child is normally fed in, including the positioning, the equipment, etc. And you can add the dye to all textures that the child normally has by mouth. Và một câu hỏi của một bạn đồng nghiệp rất là thực tế đấy, về cái việc mà khi chúng ta cho sử dụng các cái thuốc cản quang cho đứa trẻ thì chúng ta có nên sử dụng nó với các thức ăn rắn hay không? Thế và giáo sư cũng đã trả lời. Vâng ạ, thì câu trả lời của bác đó là thuốc cản quang có thể dùng được với tất cả các loại thức ăn, và cái quan trọng ở đây là với cái tư thế ngồi của trẻ thì trẻ có ăn được các cái loại thức ăn đó hay không, nên đều có thể làm được với tất cả các loại thức ăn, rắn và lỏng. Another question, for how long a milk, the duration of once a feeding for a neonate is appropriate? Sorry, can you repeat that? How long for a feeding for the neonate? The duration, you mean? So is it the 20 minutes, 10 minutes, half an hour, or maybe an hour? if the child's being fed by mouth, I'm assuming. I mean, here the question here is for neonate. Yes, but I'm assuming the baby is being fed by mouth rather than a tube. Yeah, I think so. Yeah, yeah, I think so. I assume the question is the neonate eating by mouth. Yes. So I would also kind of assume that the baby is being breastfed. And usually we say that you would give around 10 minutes in each breast, so a total of around 20 minutes, during which the child should be able to get most of the nutrition. However, we recognize that babies who've got difficulties with sucking and swallowing, particularly premature babies or small for date babies, there the feeding time might need to increase a little bit, particularly if the child's not gaining weight properly. There's always that balance between how long do you feed versus how tired the baby and the mother is getting. Vâng, một câu hỏi của bạn đồng nghiệp là với một đứa trẻ sơ sinh thì cái thời gian của mỗi một cái lần cho đứa trẻ ăn là bao nhiêu lâu? Ở đây thì câu hỏi thì chúng ta cứ hình dung là chắc là đứa trẻ này phải tự bú mẹ chứ không phải là ăn qua sông. Thế và câu hỏi cũng rất là hay đấy, vì chúng tôi thực tế là đôi khi thấy bà mẹ cứ cho con ngậm tí xong nó ngủ suốt đêm. Thế thì câu hỏi này thì cũng rất là hay và bác ấy cũng đã trả lời ạ. Vâng, mời bác sĩ Hoa dịch. Vâng ạ. Vâng. Thì đối với một đứa trẻ sơ sinh bình thường thì bữa ăn khoảng 10 phút là đủ. Tuy nhiên thì đối với những cái đứa trẻ ví dụ như là trẻ sinh non hoặc trẻ suy dinh dưỡng thai thì có thể kéo dài đến 20 phút, thậm chí 30 phút. Lúc này thì chúng ta sẽ phải có một cái sự gọi là cân bằng giữa việc là đứa trẻ ăn có đủ không, có tăng cân được không, và cái thời gian, cái sự mệt mỏi của bà mẹ và em bé. Can I also add that bottle feeding tends to be quicker? I'm not recommending bottle feeding, but also that there can be this urge if you are bottle feeding to feed quicker, increase the size of the hole or the type of teat you're using. Those are not recommended, particularly if the child has some certain difficulties, because you'll increase the risk of aspiration for that child. Và tôi có thêm một cái comment nữa là tôi cũng chẳng ủng hộ gì cái việc là bú bình đâu. Nhưng mà bú bình thì sẽ làm cho trẻ ăn nhanh hơn và cái số lượng ăn được ở một bữa ăn thì nhiều hơn. Thế nhưng mà tất nhiên là chính vì thế cho nên là trẻ sẽ có được thêm dinh dưỡng và giảm cái nguy cơ bị thiếu dinh dưỡng, nhưng sẽ tăng nguy cơ sặc. Vâng, các bạn, các quý đồng nghiệp trong hội trường có ai câu hỏi gì không? Vâng, xin mời tiến sĩ Giang ạ. Vâng. Vâng, trước tiên cũng xin cảm ơn giáo sư rất nhiều, bài chia sẻ rất là hay và thực tiễn. Thì tôi có một hai câu hỏi như thế này ạ. Thứ nhất là đối với cái đánh giá về rối loạn nuốt ở trong bài này thì giáo sư tập trung chủ yếu ở có vẻ là nhóm trẻ lớn. Vậy cái nhóm trẻ đẻ non hoặc là trẻ từ 0 đến 6 tháng thì mình có thể sử dụng những cái bộ công cụ đánh giá nào để mình xác định là có rối loạn nuốt? Và cái đánh giá rối loạn nuốt bằng cái việc cho bú ăn với thuốc cản quang thì được áp dụng cho độ tuổi nào? Vâng, xin có hai câu hỏi này. So she really she
want to say thank you for your presentation, and she has two questions. First question is, in your presentation, you mentioned about the evaluation of dysphagia for like big baby. So, do you have any tool to evaluate dysphagia in small baby from 0 to 6 months? And the second question is the when we have the check the fluoroscopy for the patients, she means what situations? So in terms of the eval, okay, yeah, I will. So in terms of the evaluation tools, the evaluation strategy remains pretty much the same for the 0 to 6 month age group. In clinical practice, if we suspect that a baby is having an unsafe swallow based on those signs, or if we think that a baby is aspirating, we would investigate using those tools. The evaluation using the auscultation is very, very hard in babies. So there aren't, to my knowledge, I haven't come across a speech and language therapist who is trained in doing that. So most of these babies, we actually do the video fluoroscopy to assess. Fiber optic is also quite tricky and you need really trained. So video fluoroscopy remains the gold standard for assessment of this. The other thing to mention is that there is an entity called silent aspiration. So these are babies who do not display any signs of aspiration, but actually food is going down the wrong way. Sometimes when we suspect that a child is uncomfortable or there is a change in color, but more particularly if a parent is worried and comes to us and says, my child is not right and I think my child may be aspirating. If we can't put our fingers on exactly what is going on, sometimes we will investigate and see whether there is silent aspiration. There isn't a minimum age for video fluoroscopy. You can do it at any age. Thì để trả lời câu hỏi của chị Giang thì bác nói là chủ yếu thì người ta sử dụng bằng ba cái đánh giá mà bác đã nói. Thứ nhất là nghe cái động tác nuốt thì thực sự là nó phải rất là cái người mà rất là có kinh nghiệm thì mới nghe và chẩn đoán được. Như tôi thì tôi cũng không chẩn đoán được, bác cũng nói là tại vì phải người rất chuyên ngành về ngôn ngữ và về nuốt. Thứ hai, cho nên hầu hết thì người ta sẽ sử dụng cái video fluoroscopy là chụp cản quang động tác nuốt. Còn cái việc mà soi để nhìn trực tiếp động tác nuốt cũng rất là khó. Cho nên cái việc mà chúng ta chụp cản quang thì rất là nên dùng, và bác nói là có thể dùng ở bất kỳ lứa tuổi nào, kể cả lứa tuổi nhỏ nhất. We have time for the last question. I think it was also very important. And you just say that you are not pro for bottle feeding, but our college here, I think the question is now some hospital, they use a cup and spoon for neonates, the premature baby. So the question here is that the physiology appropriate when we try to encourage the baby sucking and swallowing? What about your idea about this one? Câu hỏi ở đây là sorry, I translate into Vietnamese. Thường là ban đấy thì bác ấy đã nói là bác ấy không ủng hộ bú bình. Thế nhưng mà về cái vấn đề mà dùng thìa mà không bú bình thì chắc chắn phải dùng thìa. Thì một số bệnh viện thì đang sử dụng thìa, để một đồng nghiệp của chúng ta có hỏi đang sử dụng đổ thìa cho trẻ đẻ non thì nó có hợp với sinh lý tập bú cho trẻ hay không? Thì quan điểm của bác ấy như thế nào? Yeah, not just in Vietnam. I think there are different parts of the world where there are cultural practices around feeding babies with different types of cups or spoons or spoon adaptations. The question is it safe? It partly depends on the maturity of the baby and the skill of the person who's feeding the baby.
Now, the difficulty is actually controlling the flow rate. If you are giving the child something which is liquid, which is milk, and you tilt a spoon or a cup too much, then too much liquid is going into the mouth. And for the baby to manage that is tricky. And therefore, there is the risk of aspiration. If this is a premature baby, the risk increases substantially. So it goes back to, is it safe? Well, it is not as safe as if the baby was having a controlled feed from a bottle, and it is nowhere near safe as breastfeeding. However, if it's a very skilled practitioner, like a grandmother who's done it for many babies, and they'll tell you, and if the baby is mature, then probably it is okay. Thế thì câu trả lời của bác là thực ra thì cũng chẳng phải là một số bệnh viện ở Việt Nam mà ở trên khắp thế giới thì người ta dùng rất nhiều công cụ để cho ăn cho trẻ sinh non. Thế và người ta cũng áp dụng cốc, cũng áp dụng thìa. Tuy nhiên thì cái mà nói là có an toàn hay không thì cái việc không an toàn nó sẽ xảy ra ở cái việc là cái cách cho ăn. Nếu mà người ta cầm cả cái cốc và người ta đổ với cái lượng sữa vào đổ cho trẻ quá nhanh thì trẻ có thể bị sặc, vì đây là một cái nhóm nguy cơ rất là cao. Thế còn tất nhiên thì chẳng có gì tốt bằng bố mẹ cả. Một số câu hỏi của Vâng, chúng tôi cũng thấy còn một số câu hỏi của các quý đồng nghiệp có hỏi ở trên Zoom. Thế tuy nhiên thì thời gian thì cũng muộn rồi. Thế cho nên là có lẽ là những cái câu hỏi mà cụ thể về những cái trường hợp cụ thể thì xin tư vấn của ý kiến của giáo sư, thì có lẽ nhờ các bạn sẽ gửi cái thông tin đấy cho các bác sĩ ở trung tâm sơ sinh của Bệnh viện Nhi và sẽ có những cái trao đổi trực tiếp với giáo sư. Thế còn chúng ta sẽ kết thúc cái buổi sinh hoạt khoa học hôm nay ở đây với một cái chủ đề mà như giáo sư đã nói là cũng khá là hay gặp, thế và cũng rất khó là nhận biết, và nhưng các bác sĩ nhi khoa thì lại cần phải biết. Và khi có rất nhiều các cái nguyên nhân gây những cái rối loạn về nuốt và bú ở trẻ sơ sinh cũng như ở trẻ em, và chúng ta cần phát hiện sớm và cần được đánh giá một cách rất là toàn diện và có những cái can thiệp từ hành vi cho tới những cái can thiệp chuyên sâu về các cái lĩnh vực của các cái chuyên khoa. Một lần nữa thì thay mặt cho Bệnh viện Nhi Trung ương, thay mặt cho các đồng nghiệp nhi khoa trong hội trường cũng như là trên cả nước tham gia trực tuyến, thì xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì đã dành thời gian chuẩn bị tài liệu cũng như là chia sẻ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về một cái chủ đề rất là hay và rất là thú vị như thế này. Xin cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp đã dành thời gian để tham dự cái buổi sinh hoạt khoa học ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Chúng ta kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay ở đây. Thank you very much. I'm happy to receive questions and answer them online. And I hope that was useful. And thank you for the opportunity. Thank you very much.
Recording stopped.